Okay, student, let's continue the lesson. And now we are going to new topic, industry. தொழிற்சாலைகள். What do you mean by industry? You know that usually industry raw material convert into the finished product place is called as industry. Industry என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு தொழிற்சாலைகள் என்பது ரா மெட்டீரியல் அதை இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய பொருளை பயன்பாட்டு பொருளாக மாற்றக்கூடிய ஒரு இடத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்றோங்க இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்றோம். That means they convert raw material into the finished product area we called as a industries. On the basic of the raw materials, the industries are classified into three categories. One is the agro-based industry, second one forest-based industry, third one is mineral-based industry. கிடைக்கக்கூடிய ரா மெட்டீரியலை பொறுத்து தொழிற்சாலைகளை மூன்று வகையாக பிரிக்கிறோம். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா வேளாண்மை சார்ந்த தொழிற்சாலைகள், காடுகளை சார்ந்த தொழிற்சாலைகள், தாதுக்களை சார்ந்த தொழிற்சாலைகள் என மூன்று வகையாக பிரிக்கின்றோம். So industry are classified as a three categories: agro, forest, and mineral-based industries. Now, agro-based industries. Agro வேளாண்மை சார்ந்த தொழிற்சாலைகள். In our books, some of the important industries given here. Now, one by one, I explain. First one, cotton textile industries. Actually, before go to the topic, agro-based industries, the raw material obtained from agriculture field, so that it is called agro-based industries. So, cotton, one of the agriculture product. So, cotton is essential in our life. So that first industry, cotton textile industries. The cotton textile, you know that cotton textile is the broad, that means large term. Not only cotton, it includes the jute, wool, silk, and synthetic fiber. Cotton textile is cotton மட்டும் இல்லாமல் ஜூட், wool, silk, synthetic fiber மட்டும் சேர்ந்தது. In our country, nearly 3,400 textiles, cotton textile in our country located. இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா 3,400 textile mills இந்தியாவில் இருக்கிறது. In the rural areas, cotton textiles from the ancient period always, with the help of the handloom, handicraft, small power loom, they are providing cotton textiles. அதை கிராமப்புறத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதை கையாலையாவோ சின்ன ஹேண்டிகிராஃப்ட் மூலியவோ ஸ்மால் சின்ன சின்ன மிஷின்கள் மூலமே நம்ம காட்டன் டெக்ஸ்டைலை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. By the cotton textiles, 7% output in our country producing. இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா 7% வந்து பார்த்தீங்கன்னா காட்டன் டெக்ஸ்டைல் மூலயமா உற்பத்தி செய்கிறோம். 2% ஜிடிபி, அதுல இருந்து 2% ஜிடிபி ஆகும். 15% எக்ஸ்போர்ட் ஏர்னிங், 15% வந்து ஏற்றுமதி மூலமாக நமக்கு வருமானம் கிடைக்கிறது. At present, how many mills in our country? இந்தியாவில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா in our country 1,719 mill in our country at present moment. இந்தியாவில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இப்போது காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 1,719 காட்டன் டெக்ஸ்டைல் மில்ஸ் இருக்குது. Out of this, in our country, 188 public textile industries, 147 cooperating cotton textile industries, 1,284 private industries. இந்த 1719 பார்த்தீங்கன்னா மொத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய மில்லில் 188 வந்து அரசாங்கத்தாலும் 147 வந்து அரசாங்கம் தனியார் சேர்ந்ததும் 1,280 தனியார் சார்ந்த காட்டன் டெக்ஸ்டைல் தொழிற்சாலைகள் இருக்கின்றது. இந்தியா இந்த காட்டன் பிளேஸ் இஸ் த தேர்ட் பிளேஸ். இந்தியா வந்து காட்டன் தொழிற்சாலையில் பார்த்தீங்கன்னா உற்பத்தியில் இந்தியா 3வது இடம். பட் இன் அவர் ஸ்டேட் விச் இஸ் த மோஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் த காட்டன் producing area in Mumbai. So that Mumbai is called as Manchester of India. Why Mumbai is called as Manchester of India? Mumbai வந்து Manchester of India அழைக்கப்படுதுன்னா there is well humid climate and a block cotton soil there is available, and there is big port, there is also market. For the reason only the Mumbai is called as Manchester of India. அதனால தான் மும்பை என்ன சொல்றாங்க, Manchester of India என்று அழைக்கப்படுகிறது. Not only Mumbai, some other Indian states like Gujarat, West Bengal, and Karnataka, some other states, including Tamil Nadu, also producing the cotton in our countries. And similarly, the Coimbatore is called as Manchester of South India. தென்னிந்தியாவினுடைய Manchester எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா கோயம்புத்தூர். Why?
It is called as Manchester of South India. ஏன் வந்து கோயம்புத்தூர் வந்து Manchester of South India சொல்றாங்கன்னா, here more in கோயம்புத்தூர் only 200 mills are located. கோயம்புத்தூர்ல மட்டும் பார்த்தா 200 மில்லுகள் இருக்குது. அதனால தான் இது என்ன சொல்றாங்க, Manchester of South India ன்னு சொல்றோம். This is the detail about the cotton textile. Cotton one of the agro-based industries. Second important agro-based industry, jute. After the cotton, jute is the second place occupied the agro-based industry. The jute character, it is a low price fiber. It's one of the fiber. It's a low price. And the main purpose is producing for coni bag. இது எதுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்துறாங்கன்னா, சணல், இந்த சாக்கு மூட்டை சணல் சாக்கு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதை தயாரிக்கமாக பயன்படுகிறது. இந்தியா கான்ட்ரிபியூட் 35% இன் வேர்ல்ட் ஜூட் ப்ரொடியூசிங். இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா 35% வந்து உலக அளவில் ஜூட் உற்பத்தியை செய்கிறது. இட் இஸ் செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்ரோ பேஸ் இண்டஸ்ட்ரி. இரண்டாவது முக்கியமான இண்டஸ்ட்ரி எதுங்கன்னா ஜூட் இண்டஸ்ட்ரி. இட்ஸ் லுக் லைக் எ கோல்டன் ஃபைபர். இது பார்த்தீங்கன்னா தங்க இழை என்று அழைப்பார்கள். And also it's a renewable one. Again and again we can use it. It's natural one. And also it's a biodegradable one. இது வந்து திரும்ப திரும்ப அதை சுற்றுப்புறத்தை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு தொழிற்சாலைகள் என்று சொல்லலாம். In first jute industries in India where started main ரிஷாரா அந்த கூடிய கொல்கத்தாவுடைய ரிஷாரா என்ற இடத்துல தான் முதல் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜூட் மில்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க in year 1854. Actually, who has started this mill? Englishman George Ackland. George Ackland எனக்கூடிய ஒரு ஆங்கில நாட்டு மனிதன் தான் இதை உருவாக்குனாங்க. And Bangladesh is the first place in the jute production. In India is the second place after the Bangladesh. In India, which state is producing jute industry in our country level? First West Bengal, the major producer of the jute. Specifically Hooghly River, the nearest Hooghly River is mostly producing the jute industry. So some other Indian states also producing the jute industries. Next, another third important agro-based industry, silk industry, silk pattu. You know, the Indian silk is very famous in all over the world. From the ancient time, Indian kings had a third relation with the Rome and some other countries. So during that time, India silk is export to so many countries. So from the ancient time onward, India is famous in silk. இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப காலத்தில் பழங்காலத்திலேருந்து இந்தியாவுடைய பட்டுக்கள் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது. அதனால இந்தியாவுடைய பட்டுக்கள் வந்து உலகளவில் புகழ் வாய்ந்ததாக இருந்தது. இந்தியா த செகண்ட் பிளேஸ் இந்த ரா சில்க், அதாவது சில்கினுடைய ரா கேட்டகரியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா செகண்ட் பிளேஸ் ஆஃப்டர் த சைனா. You know what do you mean by sericulture? Sericulture means பட்டு புழு வளர்ப்புதல், அதாவது சில்க் வார்ம் வரக்கூடியது ஒன்று. It is one of the labor intensive industry. அதிகமான வேலை வாய்ப்புகளை கொடுக்கிற ஒரு இண்டஸ்ட்ரினா சில்க் இண்டஸ்ட்ரி. நியர்லி இட் ப்ரொவைட் 7.50 million people's employment opportunity. இந்த சில்க் இண்டஸ்ட்ரி மூலமா இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா 7.56 million people வந்து வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறாங்க. Karnataka is the leading producer of the silk, nearly 8,200 metric ton producing our country.